இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 16-17 சிட்டிஸில் மெட்ரோஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் இன் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ். ஃபேஸ் 1, ஃபேஸ் 2, ஃபேஸ் 3. தமிழ்நாடுல இப்போ சென்னையில் இருக்குது. கோயம்புத்தூர்ல முதல்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களே, நமக்கு வருத்தம். பரவாயில்ல, வரும், இன்னொரு கொஞ்ச நாளில் வந்துடும். ஏன்னா சென்சஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்துடும். இது இன்னொரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட், அதாவது நம்மளோட நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். எவ்வளோ ஏற்றுமதி பண்ணுறோம், இறக்குமதி பண்ணுறோம், இதில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ட்ரேட் டெபிசிட்னு சொல்லுவோம். ட்ரேட் டெபிசிட்டாக ட்ரேட் சர்ப்ளஸாங்கிறது இந்தியா டிசைட் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் இஸ் ஒன் காம்பனண்ட், ப்ரைவேட் கார்பரேஷன்ஸுங்கிறது ரெண்டாவது காம்பனண்ட், இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மூணாவது காம்பனண்ட். All of them are spending money in creating assets or productive assets for the future. If you look at the 21% of world's working age population, India will be accounting for by 2034. ஒரு காலத்தில் மூணு பேங்க் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவைலபிள் in the financial sector. Today you have more than 100 companies to choose from for investing in one sector. Not every country, the corporate sector, can convert the opportunity to profits and profits to investment returns. India is one such where we are seeing a good, healthy trend. அடுத்ததா நம்ம கிட்ட உரையாற்றக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்கள் அனுபவம் மிக்கவர். அதுக்கு முன்னாடி 20 இயர்ஸாக ஃப்ராங்க்லின் டெம்ப்ளேட்டான் இந்தியன் லிமிடெட்ல MD அண்ட் சீஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸராக வேலை பார்த்துருக்காரு. இன்னைக்கு அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் வெல்த் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு டீகோட் பண்ண போறாரு. ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மிஸ்டர் ஆனந்த் ராதாகிருஷ்ணன், MD, Chief Executive Officer, Sundaram Asset Management Company, onto the stage. Please welcome, sir. Good morning, everyone. Thanks to Karthikeyan for inviting me for this seminar. I asked him what is the objective of this sessions. He said we are a knowledge sharing platform. We are not. We are one of the few companies in this state which doesn't focus on movies, crime, and other such things, and focus on real issues that impact people. The real issues are, our personal growth, our personal financial well-being. I call it financial freedom, and how to move towards that. So I'm happy for that initiative, and I wish you all the best. The brief that is given to me was to decode what is ahead of us as India, what are the kind of opportunities, changes that are happening in India at a big picture level, what kind of opportunities are emerging or have emerged in the recent past purely from an investment point of view, and also kind of figure out what we can take away from those things. So I will touch upon some of these key things. People often ask me, Anand, you've been here for 30 years, so what have you? There was a lot of growth. There was liberalization and other such things. Will the next 10 years, will the next 15 years will be as interesting and as remunerative or as rewarding as last 10, 15, 20 years have been for the investors? To show that, I kind of take you through what we were in the 90s and what we are now in various metrics. India was a $320 billion economy, not very big at that juncture. We had various problems. Today we are $3.5 trillion economy. We were a very high inflation country. விலைவாசி உயர்வு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் 90s, 2000s. Now we have come to a very low number, less than 5%. In fact, recent inflation numbers are much lower. Foreign currency reserve was literally nil in 1990. We had to sell gold to pay. Today we have more than $600 billion. The market cap, which is the aggregate value of all companies listed in India, was 68,000 crore in the 1990. Today it is 44,852,000 crore. It's a very huge number. That is, look at the value of Indian companies that have grown
over the last 30 years. There are many such metrics that are there. The key point is we have come a long way. In front of our eyes, India is growing. Under our nose, we are creating jobs, we are creating new companies, and these new companies are generating wealth. And that is the key message. But this is the past. What is more important is, how has this been achieved? We have been very consistent despite all the changes we have seen around us. One thing that has happened very clearly is we have been growing very consistently in every decade, whether it is in the 80s, 90s, in 2000s, in 2010s, we have been growing above 5.5%. And the trend is the rate of growth is increasing. Means we are not growing at the same rate, we are growing at a higher rate. So I have given the 2 years of COVID years separately to clearly to show you that those were the only years where we did not grow very well. But post-COVID again, we are growing at a very good speed. I think latest GDP numbers came, quarterly GDP numbers came yesterday. That again showed 6.8% or so. We are expected to grow at 6.9% in this decade as well, excepting those 2 COVID years. More importantly is, it's not important for us to grow. How are we growing versus the world? That is the most important thing. There was a time we were growing at the rate same or less than the world. But from 90s onwards, our growth rate has been better than the world growth rate. And how do you measure it? Our share of the world's GDP with output, our share of the world output. From about 1% in the 90s, 1.5% in 1999, we touched 2.6% in the 2015, and now we are at 3.5% of the global output of goods and services, which is a very high increase over a period of time. And we are expected to become 4.5% of the global GDP in the next 5-6 years. So clearly, not only we are growing at a rate faster than the world. I mean, this again gives you some idea of where India was in 2011. We are 10th ranked. Then we moved to 7th in 2015, 6th in 2019. In 2024, we were at 5th. And in 2030, we are expected to be at the 3rd position in terms of global GDP by rank. I mean, not only we are moving up the ranks, if you look at, we are one of the highest growing economies in the world, even higher than China. I think we have given the past and the future expected numbers. Calendar year 14 to 24, last 10 years is the dark blue number, and next 5 years is a light blue number. Last 10 years, we grew at 6% per annum. China grew at 5.8, which is still a very fast growth rate for a very large economy. Indonesia grew at 4.2% over last decade. Next 5 years, we are expected to clip at 6.4%, while China is decelerating. The growth is now only 4%. Indonesia is growing very well. The other countries are much lower growth rate. We have also given some of the developed countries like United States, last 10 years growth rate is 2.5%, and next 5 years is 2%, and Europe is much lower. So clearly, not only India is growing, it is growing the fastest in the world. This is another way to look at. People ask me, we are growing, but we are still very small when compared to China, though while we are growing in size. So yes, we boarded the growth curve little late. When China and Korea and Taiwan and other Asian countries liberalized, started doing global trade, India was not doing it. India was a very inward-looking economy and not doing license Raj. We have gone through all kinds of things till the 1990s. And that kind of led to very low growth rate for a long period. But today we are in 2024 where China was in 2007 in terms of GDP, nominal GDP. Not only nominal GDP, which is normally a very oft quoted number. So today we are at $3,910
China was at $3,612 in 2017. In next 5 years, China moved to $7,625. Very rapid growth. We will not grow at that pace because of various reasons, but we'll possibly grow to $6,600 by 2030. Not only that, if you look at private consumption, total investments that are happening in that country, China was making $1.4 trillion investments per year on various things, infrastructure, manufacturing capabilities, etc. in the year 2007. We made $1.27 trillion investments. So by size, we are literally mimicking China, what they were doing in the year 2007, 8, 9. China was exporting $1.2 trillion of goods and services. Today we are exporting $830 billion. We will also grow. We will not become the way China grew in terms of export-led growth, but we will have our own trajectory of growth. And India also has the lowest downside risk to the GDP growth rate. When we look at downside risk, in terms of any global challenges, India has the lowest 0.9% sensitivity to the growth. So if any global risk happens out there, we are not too impacted by that either. This is a bit of why is it happening? Because of what we call it as a demographic dividends. India is adding large number of workforce into the working age population. If you look at the 21% of world's working age population, India will be accounting for by 2034. And this is both an asset as well as a responsibility, because that's why India upskill, skill training programs, various things government is conducting. In fact, there is something called apprenticeship program all of us have to oblige and enforce, whereby we have to recruit new trained youngsters, train them, and then put them in the work marketplace as an annual practice. The net effect of it is India is going to add a high number of trained, skilled workforce into the global working age population, and that is going to attract a lot of jobs. Manufacturing jobs will get relocated back to India. Some of the service sector jobs are already relocating in a massive pace. Most of the global companies, earlier they were only outsourcing software development, software maintenance, hardware maintenance to India. Today they are outsourcing accounting jobs, back office jobs, compliance related work, various other things which are part of the business value chain. Many of them are getting outsourced to India. There are many big companies are set up their global competency centers here, and that is leading to next level of growth. And that is what I mean by outsourcing services have seen a significant growth. There was a time software was $52 billion and other services were $17 billion. And today software export has grown to $191 billion and others have also grown to $65 billion. And this is the rising share of global non-software outsourced services. I mean, as I said, India's share of non-software services is also going up. And that I think gives a lot of confidence to a lot of my people in my family and friends' families who have done, let's say, a law degree or an accounts degree, no longer have to simply work for only Indian companies. They're sitting in India, they can work for multinational companies in their accounting divisions, in their legal divisions, etc. This I mentioned to you a little bit in the opening session. India's inflation, there was a time நம்மளுடைய விலைவாசி உயர்வு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. I was asked to speak in Tamil, so I have to mix it up a little bit. கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவேன், but please adjust. இப்போ எக்கனாமிக்ஸில் டேர்ம்ஸ் சடனாக தமிழ் பேசுனா கொஞ்சம் கஷ்டம், ஸோ ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ விலைவாசி உயர்வு அதிகமாக இருந்தது, 6.7% in the year 2002. Now it has come down 3.1% and it has come to comparable level to other economies. இப்போ US விலைவாசி உயர்வு 2.8,
UK is 3.4. ஸோ முன்ன மாதிரி இந்தியாவுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை, இப்போ கம்மி ஆயிடுச்சு விலைவாசி உயர்வில். அதர் ஒன் இஸ் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட், கவர்மெண்ட் ஃபினான்சஸ். அதுவும் இந்தியா வாஸ் ஸ்பெண்டிங் மச் ஹையர் அமௌண்ட் தேன் வாட் தேவர், இந்தியன் கவர்மெண்ட் வாஸ் ஸ்பெண்டிங் much higher amount than what they were receiving as tax receipts, and that you call it as deficit funding. India was running very high fiscal deficit. Fiscal deficit, not only central government, state government சேர்ந்து எவ்வளவு அதிகமாக பணம் செலவு பண்ணுறாங்க. India was up to 9% fiscal deficit இருந்தது. இப்போ slowly it is beginning to come off as well. இது இன்னொரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட், அதாவது நம்மளோட நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். எவ்வளோ ஏற்றுமதி பண்ணுறோம், இறக்குமதி பண்ணுறோம், இதில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ட்ரேட் டெபிசிட்னு சொல்லுவோம். ட்ரேட் டெபிசிட்டா ட்ரேட் சர்ப்ளஸாங்கிறது இந்தியா டிசைட் பண்ணணும். இந்தியா ஹஸ் பீன் அ ட்ரேட் டெபிசிட் கண்ட்ரி ஃபார் வெரி லாங் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். சைனா வந்து ட்ரேட் சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி. Thailand is a trade surplus country. Vietnam is a trade surplus country. Korea is a trade surplus country. ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் இந்தியா ஒன்று தான் ட்ரேட் டெபிசிட் கண்ட்ரி. ஏன்னா நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறதை விட இறக்குமதி இன்னும் அதிகமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். மெயினாக நம்ம இறக்குமதி பண்ணுறது 2 ஐட்டம். ஒன்று ரொம்ப தேவையானது, ஒன்று ரொம்ப தேவையில்லாதது. தேவையானது ஆயில் அண்ட் கேஸு, தேவையில்லாதது என்ன, கோல்டு. பட் கோல்டு தேவை. ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ண முடியாது இமிடியேட்டாக, அப்படியே இருக்கும். ஸோ ஆனால் அதனால என்ன ஆகுது, நம்மளோட கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் பாசிட்டிவ் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் பாசிட்டிவாக ஆகாததுனால கான்ஸ்டண்ட்டாக ருப்பி மேலே ஒரு ப்ரெஷர் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டிமாண்ட் ஃபார் டாலர் இஸ் ஹையர் தென் த சப்ளை ஆஃப் டாலர்ஸ். ஏற்றுமதி பண்ணால் டாலர் கிடைக்கும், இறக்குமதி பண்ணால் டாலர் கொடுக்கணும். இறக்குமதி இஸ் ஹையர் தென் ஏற்றுமதி, டாலர் இஸ் இன் டெபிசிட். டாலர் டெபிசிட்டாக இருந்தால் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. ருப்பி டெபிசிட்டாக இருந்தால் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம், டாலர் டெபிசிட்டாக இருந்தால் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. அது பதில் வாங்கி தான் ஆகணும். அப்படி கொடுத்துன்னு இருந்தால் ருப்பி வேல்யூ கம்மியாயிரும். இதுதான் அதோடைய இது. ஸோ இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்? ட்ரேட் டெபிசிட் பாசிட்டிவ் ஆகணும். அதுக்கு தான் இந்த ஆத்ம நிர்பர், இன்னும் இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறது. எதுக்காக? தட் எக்ஸஸ் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் இம்போர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணும். But trend is improving. The main point I wanted to make is current account deficit ஸ்லோவாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டுருது. மேபி இன்னொரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இது சர்ப்ளஸ் ஆகிடும். சர்ப்ளஸ் ஆனால் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த ருப்பி மேலே இருக்கிற ப்ரெஷர் கம்மி ஆகிடும். இப்போ நிறைய நம்ம டாலர் லெவலில் இன்னும் நிறையா இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்மளுடைய இன்கம். இப்போ ருப்பி வேல்யூ நல்லா மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய டாலர் இன்கம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். நம்ம வெளிநாடு போகிறப்ப இன்னும் நிறையா செலவு பண்ணலாம், இல்லை வெளிநாட்டுக்கு நம்ம பசங்களை அனுப்பலாம், படிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக அனுப்பலாம், இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேணும். இந்த இதுங்களால் என்ன சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஐ ஃபீல் இஸ் ஆன் தி ஆவரேஜ் வெல்பீயிங். நம்ம நடுத்தர வர்க்க மக்களுடைய வாழ்வுத்தன்மை, குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வில் பி பெட்டர். ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன், உங்களவுக்கு தமிழ் சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு. ஸோ ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வில் இம்ப்ரூவ். மிடில் கிளாஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் கிராஜுவலி இம்ப்ரூவிங் தேர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். இந்தியா இஸ் ஹேவிங் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் மிடில் கிளாஸ் பாப்புலேஷன் இன் த வேர்ல்டு. செகண்ட் வந்துட்டு ஒரு 3 முக்கியமான ட்ரெண்ட்ஸ் நடக்குது நம்ம கண்ணு முன்னாடி, அதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ட்ரெண்டு. ஒன்று வந்து அர்பனைசேஷன். மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் ஆர் மூவிங் டு அர்பன் சென்டர்ஸ். The chart on the right side, the population that was in urban areas in 2000 was 27.7% of the population. இன்றைக்கி 41% பேர் வந்துட்டாங்க. இதனால அர்பன் ஏரியாஸில் பேஸ்டு பிஸ்னஸஸ், ஈவன் சிம்பிள் திங்ஸ் லைக் ரியல் எஸ்டேட், home construction is growing at a very fast pace. All the health care services, education, anything which caters to large number of people in a very high density area, all of them are been growing at a very rapid pace. Urbanization is an important trend. Second வந்து formalisation. Formalisation ங்கிறது இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் எல்லா பிஸ்னஸும் இன்ஃபார்மல் செக்டர் ஆர் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டருங்கிற ஒரு கான்செப்டில் இருந்தது. நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டாங்க, டேக்ஸ் கட்டினாலும்
எம்ப்ளாயீஸை பர்மனெண்ட்டாக வச்சுக்க மாட்டாங்க, கான்ட்ராக்டில் வச்சுப்பாங்க. இந்த மாதிரி தே ஆர் கால் இன்ஃபார்மல் ஆர் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர். Large number of businesses were running in the informal sector. Now we are seeing formalization. ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபார்மலைசேஷன் செக்டர் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இன்ஃபார்மல் செக்டர்லேருந்து ஃபார்மல் செக்டர் ஆச்சு. ஸ்பெக்ஸ் லென்ஸ் கார்ட் குட் எக்ஸாம்பிள். ரீட்டைல் செக்டர், மாம் அண்ட் பாப் ஷாப், கிரானா ஸ்டோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்துட்டு ரீட்டைல் செயின்ஸாக வந்துருக்குது. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, நம்ம கண்முடியே பார்க்கலாம். வேர் standalone companies, now there is chain of even pharmacy. For a simple standalone pharmacy, now there is chain under a same brand name. So we are seeing this formalization as a second. And third is, the nature of the workforce. We are seeing more and more women participating in the workforce. This leads to various opportunities and challenges. But if you look at the participation of women force greater than 15 years, they have again moved from 23.3% to closer to 37 to 40% now. So this is adding more strength to our overall growth. So this is a clear trend where I see there is a lot of opportunities that we can play. Again, why this will keep improving now? World is at 57.7% urbanization. 57.7% of world population lives in urban cities. And India, it was about 37% or so. So compared to world, we are much lower. Even comparable economies like Brazil, Mexico, a lot of the concentration is very high on the urban cities. Therefore, urban population growth will be pretty high. So Chennai, இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னா, ஆல்ரெடி பாப்புலேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னு வருத்தப்பட்டீங்கன்னா, இன்னொரு 10 இயர்ஸுக்கு ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது தான் அதோடைய ஒரு சிம்பிள் கன்க்ளூஷன். செகண்ட் வந்துட்டு நம்மளுடைய நேச்சர் ஆஃப் அவர் கன்சம்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம இன்கம் லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆக சேம் ப்ராடக்ட்ஸ் சேம் சர்வீசஸ் கன்சூம் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம தேவை ஸ்டேப்பிள் கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று, டிஸ்க்ரிஷனரி கன்சம்ஷனுங்கிறது ஒன்று. ஸ்டேப்பிள்ஸுங்கிறது நம்ம அத்தியாவசிய தேவைகள், எதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக கன்சியூம் பண்ணணுமோ அது வந்துட்டு கன்சியூமர் நான் டிஸ்க்ரிஷனரி ஸ்பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Now, let's grocery is one such thing, milk, rice, wheat, whatever, all these are staple consumption. But income increase, இதோட demand improve ஆகாது. Soap, shampoo, இதெல்லாம் வந்து staples. ஆனால் income increase இதோட demand increase ஆகும். Discretionary expenses. For example, the amount you spend to take care of yourself by going to naturals, it will go up. And therefore it is a good business because it will grow very fast, because more and more people are spending more money in better health care, better personal care, etc. And therefore the non-discretionary or discretionary part of the spending is consistently going up. So you have to identify opportunities. If you are an investor, what are these discretionary areas where people are spending? It can be, travel, tourism. It can be eating out. It can be wearing better clothes than what you are wearing. Things like that. Going to better hospitals than where currently we are going for health care, etc. இதெல்லாம் the discretionary expenses, food and FMCG, fashion and apparel, health, transport, education, leisure. If you look at it, the spend on food and consumer goods will be slowly coming down as the income levels improve from strugglers to aspirers to affluent to elite. Your money that you are spending on food and FMCG will come down. The money you spend on homes, health, transport and tourism and education, all of them will go up. And that is the key point of this in rising income level. So India is also part of this particular trend. We are expecting discretionary spend to move from 24% of income to 33%. And in absolute amount, it is 66,000 rupees per capita, which was at 21,000 rupees per capita in 2020. If you look at across the world, current consumption trend, India is the fastest growing in terms of the 9% GDP growth rate of consumption.
that we have discussed this. Retail is a great example of this. There was a time organized retail was, 2014 was 35 trillion INR. Today it is at 82. It is expected to become 2.5 times more than this at 190 trillion INR. Fourth trend that we are seeing is called premiumization. We are no longer happy to buy the so-called value for money. There was a time when you want to buy a car, நம்ம என்ன கேட்போம், எவ்வளோ மைலேஜ் தரும்? மாருதி 800, ஆல்டோ, ஸ்விஃப்ட், இதெல்லாம் என்னென்னா மைலேஜ் பேசிஸில் தான் கார் வாங்கியிருந்தோம். இல்லை மைலேஜ் பேசிஸில் தான் மோட்டர் சைக்கிளு. ஹீரோ ஹோண்டாவுடைய ஃபேமஸ் ஸ்லோகன் என்ன? கரெக்ட். ஃபில் இட், ஷட் இட் அண்ட் ஃபர்கெட் இட். ஒரு வாட்டி ஒரு 5-6 லிட்டர் போட்டிங்கன்னா அது 80 கிலோமீட்டர்ஸ் பர் லிட்டர் தரும். ஒரு 500 கிலோமீட்டர்ஸ் மைலேஜ் பர் ஃபில் அப்படின்னு தான் அவங்களுடைய பிச்சே. நாட் ஆன் ரைட் கம்ஃபர்ட், நாட் ஆன் லுக்ஸ். இப்போ அதை பற்றி யாரும் பேசுறதில்ல. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நம்மளுடைய வி ஆர் வில்லிங் டு நவ் பே ப்ரீமியம் ஃபார் ஹையர் குவாலிட்டி, ஹையர் branded goods per se. It's clearly visible. For example, the easiest trend now, SUVs, that is a sports utility vehicle. If you look at it, it was a very small percentage of the overall cars that were sold. And today, 65% of the cars that are getting sold is some form of SUVs. What are the various things? They call them multi-purpose vehicles, sports utility vehicles. Adile 4-5 categories irukku. Nobody buys sedan cars anymore. And that is because people want to have that comfort, people want to have that brand per se. Similarly, and various other things like air travel is a classic example. And I've also given consumption of not so needed good whiskey, where we have seen rising share of premium whiskies. Even Indian companies are moving from producing lower valued beverages to higher valued beverages, even within that. Of course, we are spending more on services also. I'll just skip that part. Sorry. Indian e-commerce market currently is at $188 billion. It is going to $350 billion, etc. Now, beyond consumption, then what are the other opportunities? So, I told you that India is investing as much as what China was investing in the year 2007 in infrastructure, manufacturing capabilities, etc. India means not India as a one entity. Various subcomponents within India. Government is one component. Private corporations is the second component. Individuals and households is the third component. All of them are spending money in creating assets or productive assets for the future. What are the best example of a big infrastructure project happening around us? Metro. ஒரு காலத்தில் கல்கட்டாவில் ஒண்டி தான் மெட்ரோ இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு 90s ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. தென் டெல்லி பிகேம் த செகண்ட். இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 16-17 சிட்டிஸில் மெட்ரோஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் இன் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ். ஃபேஸ் 1, ஃபேஸ் 2, ஃபேஸ் 3. தமிழ்நாடுல இப்போ சென்னையில் இருக்குது. கோயம்புத்தூர்ல முதல்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களே, நமக்கு வருத்தம். பரவாயில்ல, வரும், இன்னொரு கொஞ்ச நாளில் வந்துடும். ஏன்னா சென்சஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்துடும். எனக்கு லாஸ்ட் சென்சஸ் வாஸ் டன் இன் 2011. தற்காலிக இல்லை. Last census was done in 2011. So, but if you do every 10th year, it was supposed to be done. Maybe if they do now, some of these cities will become eligible to do metros. The reason I am telling that public infrastructure is significant investments la nadandukittu irukku. Private infrastructure in terms of manufacturing, we are seeing big trends. And to do that, financial health of the company should be in good shape. And that currently we are in good shape. That's a very important point. The financial health of corporates is in great shape today. 10 வருஷம் முன்னாடி many Indian companies were in big trouble. ஒரு ஃபேமஸ் குரூப் ட்ரபிள் இருந்த நேம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 10 வருஷம் முன்னாடி Satyam was in trouble even before that. Divan Housing. The one aspect of one branch of Reliance Industries, this thing was in total trouble. All the companies were in trouble.
Because many companies were பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணாங்க, ஆனால் ஒழுங்காக பண்ண முடியல. நிறையா டெட் ஈக்விட்டி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, அவங்களால சர்வீஸ் பண்ண முடியல. ஸோ தே வென்ட் த்ரூ அ மேஜர் டவுன் ட்ரெண்ட். ஆல் ஆஃப் தட் பிகம் என்பிஏ இன் த பேங்கிங் சிஸ்டம். இப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இல்லை. We call it mal investments nu solluvom, bad investments. How much bad investments are happening around us? Abdini you have to do if you do that, currently we see that the trend is pretty low. That means companies are very cautious in the projects they are taking. Governments are very cautious in the projects they are taking. And therefore, today we are in a better shape than what we were earlier. அது 2-3 slides skip பண்ணிடுறேன், இது ரொம்ப. ஸோ நெட் இம்பேக்ட் ஆஃப் இட் என்னென்னா, இஸ் இட் விசிபிள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் எல்லாம் சொல்கிறீங்க சார், இது எங்கேயாவது தெரியுதா நமக்கு கண்ணு முன்னாடி அப்படின்னா? அஃப்கோர்ஸ் தெர் வாஸ் அ டைம் இந்தியா வாஸ் மேக்கிங் லெஸ் தென் 1% ஆஃப் அ குளோபல் ஷிப்மெண்ட் ஆஃப் ஐஃபோன்ஸ். இன்றைக்கி வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 25% ஆஃப் த குளோபல் ஷிப்மெண்ட் ஆஃப் ஐஃபோன் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் கோயிங் அவுட் ஆஃப் இந்தியா. When we are not doing the entire value chain, but some part of the value chain, assembling, testing, all that thing is happening in India. And that is within a very short period of 10 years, getting 25% of output in a mobile industry is not a simple thing. And that is clearly one of the areas where we can see it. Now, without a net impact, as investor, how do we have to decode it? அப்படின்னா இது ஐ வில் நாட் டாக் டூ மச், பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்கிறேன். 1990s நீங்கள் இன்வெஸ்டராக இருந்தீங்கன்னா, பேங்கிங் செக்டரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னு டிசைட் பண்ணிங்கன்னா, ஒட்டுமொத்தமாகவே 3 பேங்க் தான் இருந்தது. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, பேங்க் ஆஃப் பரோடா, இந்த மாதிரி, அவ்வளோதான். தென் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் வந்துச்சு. ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க், ஐசிஐசிஐ பேங்க், ஆக்சிஸ் பேங்க். ஆக்சிஸ் பேங்க்குங்கிறது யூடிஐ பேங்காக இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் அது ஆக்சிஸ் பேங்காக மாறிச்சு. Then we had seen a lot of NBFCs come up. ஒரு காலத்தில் Sundaram Finance was one of the only NBFCs. Then we had Cholamandalam, Ashok Leyland Finance, Southலே, அதெல்லாம். நார்த்தில் ரொம்ப NBFCs இல்லை. இப்போ நிறையா கம்பெனி, you have more than 30 NBFCs that are listed in the market. Not only NBFCs, today we have mutual fund companies are listed, insurance, life insurance, general insurance companies, wealth managers, stock brokers, fintech platforms, all of them have listed over the last 15-20 years. So ஒரு காலத்தில் 3 பேங்க் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவைலபிள் in the financial sector. Today you have more than 100 companies to choose from for investing in one sector, which is financial services. Same example, when I joined this industry, there was only 3 listed hospital companies at that time, and all the 3 belonged to only one group. Apollo Hospital was listed. Then Hyderabad, the Deccan Hospital was listed. I don't know, sir, if you can correct me if I am wrong. And third was Indraprastha Hospital in Delhi Stock Exchange. All belong to the Apollo group. Today, more than 20 hospital chains are listed in the market. And not only hospital chains, labs, testing labs, pharmacies are slowly getting listed, even in healthcare. ஃபார்மசி செக்டர் பார்த்தோம்னா, ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டரை பார்த்தோம்னா, லோ வேல்யூ மெடிசின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனிஸ் தான் ஏர்லியர் தே வேர் லிஸ்டட். ஸ்லோலி வி சா த ஹை வேல்யூ, அதுவும் எம்என்சிஸ் தான். ஸோ பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் த 90s வேர் கிளாக்ஸோ, நோவார்டிஸ், ஃபைசர், அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 கம்பெனி, வயத் லெடர்லே, ஒரு 5-6 கம்பெனிஸ் தான். இந்தியன் கம்பெனிஸ் அந்த லிஸ்ட்லேயே இருக்காது. டுடே ஃபஸ்ட் 10 companies are Indian companies. MNCs have become very smaller size, even in the pharmaceutical sectors. Retail, we have already discussed. So why I am giving this example is, be aware of new companies that are listing in every sector. New business models. Sir சொன்ன மாதிரி, innovation with the use of technology. Many companies are using that and creating a business model. அந்த business model பண்ணிட்டு லிஸ்ட் பண்ணுறது, நம்ம இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது, என்ன புது கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகிருக்கு, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குன்னு விட்டுருவோம். ஆனால் அது பெரிய ஐடியாவாக பிற்காலத்தில் வந்துடும். இன்றைக்கி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்னு ஒரு மேமோத் பேங்க் நிற்குதுன்னா, 95ல் இட் இஸ் அ நியூலி லிஸ்டட்
private bank, which not many people understood it. இன்னைக்கு இன்ஃபோசிஸோ டிசிஎஸ் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிஸாக இருக்குன்னா இந்த 94ல் இன்ஃபோசிஸ் 93ல் when it got listed, it was a very small software company. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எது ஸ்மால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு நினைக்கிறோமோ வித்தின் அவர் லைஃப் டைம் 15-20 yearsல it becomes very big opportunities, and that we should be well aware of. So whenever you see a new business idea, new investment, evaluate it or give it to us like professionals. We will evaluate and invest on your behalf. இதுதான் இந்தியாவுக்கும் மற்ற கண்ட்ரிக்கும் உள்ள ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, we can make money out of our growth. அதாவது இந்தியா growth ஆகுது ஆனால் அப்படின்னு சொல்கிறோமே, can we make money out of it அப்படின்னா, you don't have to be an entrepreneur to make money. You can be an investor also to make money. The reason is this India chart, GDP growth versus corporate profit growth versus returns of them we can make in the market. இது வந்து 2004 to 2024ல dollar return, not Indian rupee return. Please don't think that 10.1% is Indian return. It is a US dollar return. In Indian return, it is from 15-16% per annum return. So there is a high correlation between economy, companies, and the returns that we make out of our investments. And since the economy is doing well, the companies are doing well and we can make money. ஆனால் இது எல்லா ஊர்லேயும் இது சொல்லிட முடியாது. இப்போ சைனா எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்கானமி had done very well last 20 years, கிட்டத்தட்ட 12% growth CAGR. ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஒன்லி 7.3%. 65% of the overall GDP. US is an economy where 1 unit of growth is equal to 2.5 unit of return. 4% growth na கிட்டத்தட்ட 10% return. India is currently like 1 unit of growth is 1 unit of return. China is 1 unit of growth is 0.6 unit of return. Not every country, the corporate sector can convert the opportunity to profits and profits to investment returns. India is one such where we are seeing a good, healthy trend, and therefore all of you should use it as an opportunity to participate in this underlying growth. If not, as an employee, as an entrepreneur, as well as an investor. With that, I will conclude my session. Thank you. Thank you, sir. And இப்போது fireside chat போகிறோம். ஸோ ஒரு நல்ல டிஸ்கஷன், decoding the next decade of wealth, ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் ஆனந்த் ராதாகிருஷ்ணன் சார். டைட்டில் ஸ்பான்சர் ZEBO, AMC Partner Gold, ICICI Prudential Mutual Fund, Gold Sponsor Naturals, Chitra Coffee, Sigma Scanner. Supporting partners GT Bharati, RON Manamas. Print Media Partner Business Standard, Nanim Vigadan, Dinamalal Labam. Snacking Partner Aladi Patian. Gifting Partner 3D Selfie and Nirami. Stall Partner Equitas Small Finance Bank. Smart Display Partner The Future Wall. Outreach Partner Tamil Preneur. Gifting Partner Astraview.